Beastality, pedophilia, forcing children into gender transition. Russian propaganda sheds light on current Western values. Zoophilic, Pedophilia, наркотики. Россия борется на этих полях с этим абсолютно самоубийственным, извращенческим, так сказать, курсом современного Запада. If you were to watch Russian TV, you would definitely want to pack your bags immediately, as you had no idea what was happening in your countries. Издевательства над детьми вплоть до педофилии объявляются нормой их жизни. Hello everyone, this is Fake News, the show where we disprove Russian propaganda. My name is Valeria Ratnikova, I'm a journalist at TV Rain, Russian independent TV channel in exile, and today I'm going to tell you how the last of the West's moral values were lost. Well, according to Russian propaganda at least. We'll start with what has already become a staple on Russian TV. On one of the main channels, a member of the State Duma told an incredible story. У них первый балаган открылся для зоофилов. Вы представляете, для зоофилов в Дании официально работает. Можно прийти там, не знаю, черепаху изнасиловать. I've been trying to talk her into an interspecies relationships for months now. Yeah, incredible as in not credible. If you by any chance believed any of this was true just for a second, you can rest easy. This story comes from a French satirical news site. Russian state media, as always, fell for it. Это правда абсолютно. Это абсолютно правда. In the past, even the most experienced propagandists could mock such a story. However, nowadays, they tend to tell scary tales about Western bestiality as fact. Вот когда я смотрю на эти кадры о трансгендерах, от зоофилии уже... Yeah, you spot it. It's the very same studio. But now the threat is even more serious. But rest assured, Dmitry Kiselev, host of the main weekly news broadcast in the country, is on top of it. Вот свежий пример из Испании. Зоофилия там больше не преступление. Вот как растолковывает перемены интернет-издания Libertad Digital. Если раньше в Уголовном кодексе Испании была статья 337 прим «Жестокое обращение с животными, включая сексуальную эксплуатацию домашних и одомашненных животных, наказание до года тюрьмы», то отныне зоофилия в Испании – уголовное преступление, лишь если здоровью животного нанесен вред. А если нет, то секс с животными – норма. In reality, the new constitutional amendments discussed in Spain were not related to zoophilia. Neither the new legislation nor the old even mention zoophilia or bestiality. In fact, this amendment made the law against animal abuse stricter. But let's return to the propagandist. He is restless. То есть представим себе ситуацию, когда женщина забавляется с шимпанзе, то все окей, лишь бы самцу не нанести при этом вред, требующий ветеринарного лечения для восстановления здоровья. I don't even want to comment on this. But let's come back to the deputy/propagandist who shared the story about a zoophile brothel in Denmark. Я вам тут говорил, надо мной смеялись все. Никогда. Да, конечно, никогда. Я вам говорил, что в Дании там они уже узаконивают эту зоофилию. Классика просто. Зоофилию узаконивают, понимаете? Понимаем. Уже в Австралии что они делают? Они фестиваль проводят, понимаете? Они будут там обсуждать это дело. Я не знаю, на практике или как. I'm willing to bet that next time he will just use a random country in the exact same context to scare the Russian audience with how widespread it is. But if you think that only animals are in danger in the West, well, the Russian propaganda has news for you. Еще одно модное течение, позволяющее почувствовать себя ближе к природе – субкультура фури. Западная пресса пишет, что все больше молодых людей в Британии, Австралии и США ассоциируют себя с животными, то есть ощущают себя собачкой, слоником или дикобразом. Среди таких есть даже школьники. Власти охотно идут навстречу. В некоторых школах даже были установлены лотки наподобие кошачьих туалетов.
Yeah, you heard that right. Yet another example of the decline in morality. What's worse, the story of children forced to use litter boxes rather than toilets caught on like wildfire in pro-Kremlin Russian media. К новым реалиям оказались, правда, готовы не все. Я немного шокирован. Школьники наряжаются в животных, кошек или собак прямо во время учебы. Они мяукают и лают. А теперь школы хотят установить лотки для таких детей. Разве это соответствует санитарным нормам? Как школы вообще могли позволить, чтобы такое произошло? Санитарным нормам это, конечно, мало соответствует, Николай Игоревич. Но это вот опять же примеры, как затащить молодого человека. Вот хочет он быть кошкой, пожалуйста, прикольно. Even Pavel Voля, one of the most famous comedians on state-owned television, retold this story. In a long monologue about how Western values are literally driving people crazy, he also cited the story of the furries. В школах для детей ставят лотки в коридорах. Ребят, вот до чего дошло. Реальная новость. Учителя уволили за отказ мяукать ученику, который утверждает, что является котом. За отказ мяукать! The source of this nonsense is the senator from Nebraska, Bruce Bosterman. He only recently discovered furries, a community of people interested in anthropomorphic animals and movie characters. This subculture has been around for many years. But now, when an American senator found out about it, Russian state media also decided to bring it up. В школах раньше школьники не наряжались кошками, извините, не ссали в лоток. Ну, извините. Ну, вот как-то... Надо, что заставляют... Меня пока нет. Просто раньше бы забрали все кошку, а теперь говорят... Раньше еще телевизор. Дорогой, самореализуйся. Russian state media forgot to mention one small detail. The senator himself admitted that he fell for false information. American journalists surveyed various schools and found out that not a single one was installing litter boxes in place of toilets. And as a result, the senator made an official apology. It was just something I felt that if this really was happening, we needed to address it and address it quickly. But Russian propaganda doesn't care. It's far more important that the story is scandalous than real. For a long time now, they have been trying to convince the Russian audience that Western values brainwash children, hitting where it hurts. They claim that diversity has gone too far. Посмотрите, что они делают со своими собственными народами. Разрушение семьи, культурной и национальной идентичности, извращение, издевательства над детьми вплоть до педофилии объявляются нормой их жизни. Зачем мы с ними воюем? В принципе, если не сегодня, завтра, они в конечном итоге закончатся, перестанут размножаться и самоуничтожатся. And again, Spain is in the spotlight. Следующей целью станут дети. К этому все идет. Вот министр по вопросам равноправия Испании Ирен Монтеро публично выступила в защиту педофилов. В сентябре эта дама вдохновенно заявляла о том, что дети имеют право вступать в сексуальные отношения с кем захотят. Что это, как не призыв к легализации педофилии? Ну, то есть, если трехлетний ребенок, который даже адреса своего не знает, не умеет читать и писать, согласен поиграть с дядей, то все нормально. The fact that the Spanish Minister of Equality called for the legalization of pedophilia was even reported by the official spokesperson for the Russian Ministry of Foreign Affairs, Maria Zakharova. If that isn't to prove that European values lead to no good, I don't know what is. That is, if this wasn't yet another dupe. The official's words were simply taken out of context. In fact, she was talking about young people of 16, 17 years old, and on the contrary emphasized sexual relations against someone's will to be a form of violence. And she was talking about something else in general. In response to another official's question about the abortion law, the minister talked about women's reproductive rights as a measure of democracy. Moving on, but staying on the topic of children, here is another popular hoax. Underage children in the West are being pressured to undergo a gender transition.
Let's play a little game. First question. How does Putin think the number of genders is measured in the West? By the handful, by the dozen, by the hundreds. It's immeasurable. И гендеров там десятками измеряют. Second question. What does Putin think trans people are called? Transistors, transponders, transgenders, transformers. Что, какие там трансформаторы, я даже не понимаю, о чем они говорят. Но это совсем не наша культура, это совсем другой код какой-то. Russian TV confirms the president's claims. Here you are, a fresh example from the US that was even mentioned on the news. А в Калифорнии губернатор подписал закон, согласно которому врачи смогут проводить операцию по смене пола детям без согласия родителей. The speaker of the Russian Ministry of Foreign Affairs decided to protect the citizens' rights, albeit American citizens. Here is what Maria Zakharova wrote. In essence, it is a legalization of tourism for minors to get sex changes. And what should we call those who will bring them there? Accomplices in experiments on children? This story from California was also discussed on the talk shows. Возвращаемся из этого сумасшедшего западного мира в наш реальный. У нас на связи Луганск. Слава богу, там такого нет. The propagandists were worried about the lives of American children for nothing. In reality, the new law in the state of California proposed only to provide assistance to transgender children and their parents and to grant them asylum if they leave conservative states where transition is prohibited. For such shocking news to the Russian viewer, a special term was invented: trans terror. Yes, you heard that right. After all, the lives of trans people are of grave importance to the employees of Russian state-owned media. Это наши дети должны стать инженерами, учеными, химиками, физиками, квантовыми и ядерными. А их дети должны быть тиктокерами, наркоманами и трансгендерами. By the way, a few months ago, gender transition was outlawed in Russia, making an exception for only the rarest of cases. Когда меняют пол просто потому, что утром проснулись и посчитали, что уже не мальчик, а девочка, вот это все должно быть остановлено. But of course, there is a land of sanity on the world map. Its name begins with an R and ends with an A. Единственная страна, где есть свобода, уважение к человеку и к его правам – это Россия. Единственная страна, которая высоко подняла европейские ценности. Россия становится таким ковчегом традиционных ценностей. Я лично убежден в том, что Россия должна быть лидером в борьбе за нормальные, традиционные, а я бы их назвал естественно-природные ценности всего человечества. Oh, wait, you serious? What do you think? Wanna visit soon? Please, let us know in the comments. This has been Valeria Ratnikova and the propaganda debunking show Fake News on TV Rain. Please like and subscribe. And see you next time for more insanity.